Bonjour tout le monde. Good morning all. Today we are going to learn some specific questions which are difficult to understand or translate word to word because of their specific way to ask in French. Like to ask someone, how are you? What's your name? About color, weather, material, and so on. So let's begin. Qu'est-ce? Qu'est-ce? Who is he? Il est M.Gustave Eiffel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is this? C'est la tour Eiffel. Comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you? Je vais bien, merci. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Neetu. What's your name? Je m'appelle Neetu. Que faites-vous? Que faites-vous? What you do? Je suis une professeur. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? How old are you? J'ai 22 ans. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? What time is it? Il est 11h08. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? How's the weather? Il fait beau, il fait agréable. De quelle couleur est le drapeau? De quelle couleur est le drapeau? What's the color of flag? Il est bleu, blanc et rouge. En quoi est la robe? En quoi est la robe? Of what is the dress made of? La robe est en soie. Comment voyagez-vous? Comment voyagez-vous? Je voyage en avion. How do you travel? I travel by plane. Combien ça coûte? Combien ça coûte? How much it cost? The wine. Ça coûte 5 euros. Combien ça fait? Combien ça fait? How much it cost? The different types of cheese. Ça fait 15 euros. Ça fait 15 euros. You will find all these question answers written in French and English when you click on more below in the description. Click even to like and subscribe. On that note, let's have a quick recap again. Qu'est-ce? Qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? De quelle couleur est le drapeau? De quelle couleur est le drapeau? En quoi est la robe? En quoi est la robe? Comment voyagez-vous? Comment voyagez-vous? Combien ça coûte? Combien ça coûte?
Combien ça fait? Combien ça fait? Now, as you have learned most commonly asked questions in day-to-day life, I hope you won't hesitate to interact with people, to ask someone, how are you? What do you do? How's the weather today? And so on. So indulge in engaging conversation on Shante.